So, ladies and gentlemen, thank you for your time. Дамы и господа, большое вам спасибо за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам. Yeah, I will share. Okay. So this afternoon I will share more secret beyond the ZUK product, beyond our business model. So any questions? So you can stop me anytime. Сегодня я хотела бы рассказать вам о продукции и продуктах компании ZUK, рассказать вам о нашей бизнес-модели, поэтому если у вас будут какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, смело поднимайте руки. Yeah. So just before the presentation, I have one question for you guys first. So any favorite Lenovo devices you have used? Give me the name. Прежде чем мы перейдем к моей презентации, у меня есть вопрос для вас. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимое устройство Lenovo? Можете ли вы мне их назвать? ThinkPad. Yeah. How about Lenovo brand? А сам бренд Lenovo? ThinkPad by Lenovo. You're right. You're right. ThinkPad. You know, actually, I have been working for Lenovo for 16 years. 4 years in desktop and 7 years in a notebook. And start from the 2011, I'm working for the internet service business in Lenovo in China market. You know. Уже 16 лет работаю в компании Lenovo. Я занимался как бизнесом по продаже стандартных десктоповых компьютеров, так и занимался бизнесом по продаже ноутбуков. С 2011 года я работаю по продвижению Lenovo в Китае. Okay. So, maybe some guys will know about Lenovo brand. Yoga notebook is my last product in the business. And Yoga tablet is my product. And I think some of the guys will know another Lenovo smartphone we call T900. It's my product. So I've been working about years on the products. Наверное, вам всем прекрасно известен бренд Lenovo. Я также занимался продвижением продукции, таких как Yoga Tab. Наверное, вы знаете об этом бренде, а также смартфоны компании Lenovo. So basically, ZUK is a brand new start from Lenovo. You know, currently the Lenovo owns 70% of the share, and the management team, my team, owns 30% of the share of the company. В ZUK сейчас новый бренд компании Lenovo, который занимает 70% долю в компании, и вот моя команда, мы работаем на продвижении этого бренда, наши доли составляют 30%. Yeah. So while Lenovo set up staff to run a smartphone business in China, maybe I will have you guys to understand the China market first. Чтобы ответить на вопрос, почему компания Lenovo приняла решение о продвижении бизнеса на китайский рынок, я хотела бы немножко вам рассказать о том, как организован бизнес в Китае. Yeah, okay. So just give you some the numbers, you know. Давайте начнем с цифр. You can see the numbers. Вы видите, всем видно цифры. So in China market, start from the 2011 to last year, Как я уже говорил, 2015. на китайском рынке мы начали работать с 2011 года до 2015. That's a big trend from we call from the feature phone to smartphone. И на китайском рынке наблюдался большой тренд от перехода к обычным телефонам, от обычных телефонов к смартфонам. Yeah. So last year in China, all the brand we sold almost 400 million. В прошлом году в Китае было продано практически 400 миллионов смартфонов. Это были телефоны 4G LTE. Yeah. So a lot of brands take that advantage in China market. For example, very famous Xiaomi. Yeah, these guys took this advantage in China. Поэтому очень многие бренды пользуются такими преимуществами численными, которые предлагает китайский рынок. Например, всем известный вам бренд Xiaomi. Yeah. So start from this year. In China, I think the smartphone business entered into a new areas because a lot of the users they already have their first generation smartphones. So the requirement today in China is what's the next generation smartphone the users will buy? Why?
Поэтому, начиная с нынешнего 2016 года, мы отмечаем изменения тенденций на рынке, поскольку у многих пользователей уже есть смартфоны первого поколения, мы задаемся вопросом, какие же смартфоны пользователи выберут себе в следующий раз. Yeah. So in China market, you know, you all guys maybe know, you know, it's over competition because a lot of brands they put a bunch of the products in the market. But you know, the top one issues to the smartphone business today in China is, you know, why people still choose your brand when they buy the next smartphone. На рынке Китая отмечается повышенная конкуренция среди различных брендов смартфонов, среди различных производителей. Поэтому главный вопрос, которым все задаются на рынке, это почему потребитель выберет в следующий раз именно наш телефон. Yeah, that's what we call the user loyalty. You know, to any smart brand in China, there is no loyalty except Apple. Это то, что мы называем лояльностью наших пользователей. Ведь если вы посмотрите на любой бренд смартфонов в Китае, то лояльности пользователей не существует, за исключением, пожалуй, смартфонов Apple. Yeah, so that's why the ZUK has start. We want to fix this issue with our own ways. So in the following page, actually I have only one page this today. Yeah, I want to share our general thinking about how to, you know. That's okay. How to, you know, how the user loyalty, to set up the user loyalty with kind of the product and the services. Именно поэтому компания ZUK озаботилась повышением лояльности наших пользователей. Я сегодня вам привез всего лишь один слайд. На этом слайде я хотела вам показать то, что делает компания ZUK для того, чтобы повысить лояльность пользователей. Yeah. So start from the user first. You know, what's the difference between the Lenovo and the ZUK in China? You know, currently Lenovo is a good brand, but mainly focused on the business plans. For example, the ThinkPad, right? But you know, currently in China, the young generation dominate the social medias, the e-work, everything online. So that's the target users. We target we call the 80 generation, 90 generations people as the target users. В чем же разница между брендами Lenovo и ZUK? Вы уже отмечали это, когда мы назвались ThinkPad, ноутбук компании Lenovo. Бренд Lenovo больше ориентирован на бизнес, на ноутбуки, в то время как ZUK бренд ориентированный на смартфоны. Именно поэтому наша цель – это привлечь молодую китайскую аудиторию, людей, которые активно пользуются социальными сетями. Мы нацелены в первую очередь на поколение 80-х и 90-х годов. Yeah. So in China, generally we run a kind of a very simple game, you know. We just go through these 6 characters in China. If you guys know all of this, you are 80, 90 generation. Поэтому мы придумали такой очень простой тест. Вот посмотрите, пожалуйста, на эти 6 картинок на экране. Если вы сможете установить принадлежность каждой из них, то вы 100% из поколения 80-х, 90-х. Yes, Hello Kitty, yeah. Hello Kitty. So it's okay from everywhere. Yeah. So the young generation is our the target users. Yeah. Поэтому хочу подчеркнуть, что молодое поколение – это наша целевая аудитория. Yeah. А зеленые – это ниндзя-черепашки. You know, actually my daughter knows all of them. А моя дочь все знает. Yeah. So let's go to the key page of this year, today. Okay. Перейдем на ключевой слайд, который подготовил сегодняшняя презентация. Okay. So we understand the key issues in China market. We have a clear target, you know, the users how to fix the issues. So I will share the secret of the ZUK business model today. We call the ZUK model. Yeah, ZUK model. You know, ZUK model is kind of the brands. We have left side, we have right side. Я уже вкратце рассказала о тех проблемах, которые существуют на китайском рынке смартфонов, поэтому сейчас я хотела бы сконцентрироваться на том, какие пути решения этих проблем наша компания предлагает. Мы разработали так называемую модель ZUK. Модель ZUK, она похожа на наш с вами мозг. Есть полушарие правое, есть полушарие левое. Along with the brand here, you know the hardware of the rest is very well. So I start from the left side. Многие из вас представляют специализированные издания, вам хорошо известны такие вещи, как, например, аппаратная часть технических характеристик, поэтому я начну с этого. Yeah, as
as any kind of the hardware, the companies, whatever, Lenovo, whatever, the Apples, they start from the devices. Вы знаете, что все компании, такие как Lenovo и Apple, да, они начинают в первую очередь разговор о том, какого рода технические характеристики есть на их устройствах. In the device world, we are talking about some of the key index. First one is about volumes. Поэтому мы начинаем разговор с так называемым левым полушарием. Когда мы говорим с вами об устройствах, в первую очередь мы, конечно, говорим об объемах продаж устройств. Yeah. So how many units we sell in Russia last year? Сколько телефонов, например, мы продали в России в прошлом году? Yeah. So how many revenues, how many the profit we get from the device sales? Какую выручку или какую прибыль мы получили по итогам продажи наших устройств? Yeah. And also the brand. Также мы, конечно же, всегда концентрируем свое внимание на бренде. Yeah. So I think a lot of brand here, you know this very well, right? So I will put all this. As a product. Вы все это без меня знаете, поэтому я возьму это в скобки и отнесем все это к продукту. Yeah. So just remember it's the left side. So I will show you the right side. Right? Помните о том, что это у нас левый полушарие. Теперь поговорим о правом. Yeah. For this side, I think maybe some of the friends here today, they don't know more about the index. Yeah, index. So how many people you use Facebook here in Russia? Говорим о правом полушарии. Сколько людей пользуются, например, Фейсбуком в России? Среди вас, поднимите руки. Oh, it's good. It's good. Yeah, that make me easy. Yeah. So to any kind of the service business, they are talking totally different words, but with the same meanings. Right? The first one. Когда мы говорим о правом полушарии, конечно, мы в первую очередь говорим о предлагаемых нами услугах. То есть мы вкладываем совершенно другое значение. Yeah, the first one is we call the user base. Первое, мы говорим об базовом контингенте пользователей. Yeah, the Facebook just announced today the WhatsApp acquired 1 billion users today. Facebook объявил сегодня, что у WhatsApp, например, уже есть 1 миллиард пользователей. Yeah. The second one we call the active rate, which means how many times you use the service per day by users. Второе важное здесь для нас понятие – это степень активности пользователя. Под этим мы подразумеваем, сколько раз в день наши пользователи используют тот или иной сервис. Yeah. And third one is the retention rate. That means 30 days later, 6 days later, half year later, 1 year later, how many users still use your services. Следующее понятие для нас важно – это процент сохранения пользователя. Под этим мы понимаем, сколько людей будет продолжать пользоваться нашими сервисами, скажем, через 6 дней или через 30 дней. Yeah, and the last one, maybe all of us use the Facebook, but you never know about that. The last one is very, very important. We call it app. И последнее понятие, которое для нас является очень важным, я знаю, что многие из нас пользуются Фейсбуком, но, наверное, не все подозревают о том, что это есть. Это средняя выручка на одного пользователя. Yeah. So this four we call the services, key drivers. Вот эти 4 основных движущих фактора, которые я взял скобочкой, мы и называем их сервисом. Yeah, to any applications, to any services, these points were key. Когда мы говорим о любых предоставляемых сервисах, о любых приложениях, эти 4 понятия являются для нас ключевыми. You know, just I mentioned, our target user is the young generations in China. You know, every day they put a lot of times on whatever, on a bunch of the contents. For example, the movies, games, social, yeah, and also the e-commerce, whatever, what kind of the service, they put a lot of times on all kinds of the contents. Как я уже упомянул, наша основная аудитория – это молодое поколение. И молодое поколение, конечно же, пользуется большим количеством контента, будь то фильмы, музыка или электронная коммерция. Yeah. And
And some of the young generation said they have no enough time for contents, for all contents. И, разумеется, контента настолько много, что не у всех представителей молодого поколения просто-напросто на все хватает времени. Yeah, so we have very simple assumptions. Once we can get this. Once we can get the end user's time, which means we can have the end users put their time on all this kind of the contents, whether or not we have opportunities. Именно поэтому мы пользуемся этой возможностью и пытаемся сделать это все для того, чтобы у наших пользователей было достаточно времени на потребление контента. Just give you some example in China. Currently the movie, game, music, and also the O2O services is very popular. It's very hot in China. Например, чтобы привести вам пример такого контента, таким контентом, как я уже говорю, могут быть кинофильмы, игры, музыка или так называемый контент онлайн to offline. And also the social medias, Facebook, WhatsApp, and also the WeChat, kind of the services in China. А также социальные сети, Facebook, WhatsApp, WeChat. Yeah, every day a lot of the young people, they spend a lot of time on this kind of content. So our philosophy is quite simple. Is there any way to transfer this time to kind of the points? Поскольку молодые люди, как я уже говорил, все больше и больше времени тратят на данный контент, мы задумались над тем, есть ли какой-нибудь способ перевести потраченное это время в своего рода баллы. Yeah. So that means when you spend an hour to watching a movie, I give you 5 points. When you spend 2 hours on the game, I give you another 30 points. Например, если наш пользователь час смотрит какое-то кино, мы даем ему 5 баллов. Если он, например, играет 2 часа в какую-то игру, мы даем ему 30 баллов. Yeah. So with these points, what the end user can do? So you can buy a better discount for any kind of the content. Что можно сделать с накопленными таким образом баллами? Ну, во-первых, можно потратить их на скидки для приобретения другого контента. Yeah. But in China, so is there anything more attractive than the content? Но есть ли что-то, что являлось бы более притягательным для нашей аудитории, чем контент? Yeah, especially to the young generation. We are talking about the young generation. Особенно, когда мы говорим о молодом поколении. Yeah, definitely. There is another one. Конечно же, есть. Yeah. We call it smartphones. Это смартфон. Yeah. So, in China, talking about the Android-based smartphones, it's quite difficult to make any differentiations today. И, естественно, в Китае, когда мы говорим о смартфонах на основании системы Android, достаточно сложно сделать какой-то продукт, который будет дифференцирован. Yeah, our smartphone is same, one screen, touch, battery. Все смартфоны, в принципе, одинаковые, широкий экран, с хорошим разрешением, все работают до прикосновения. So how to make a different smartphones in the market? Поэтому что же мы можем сделать для того, чтобы наш смартфон был действительно уникальным на рынке? Yeah. So to ZUK, I think we still have an opportunity to make a different smartphones in the market. Разумеется, на рынке существует большое количество смартфонов, большое количество альтернатив для пользователей. So we are believing in technologies themselves. Поэтому мы в первую очередь делаем ставку на технологии. Yeah. With the first generation smartphones, we have several new technologies. It's very recognized and very hot in China. The first one is the fingerprint. Поэтому в наших смартфонах первого поколения мы задействуем несколько новых технологий. Первое – это распознавание отпечатков пальцев. Yes. So the ZUK is a how to say one of the 5 brand who can put the fingerprint on the front.
Поэтому смартфоны ZUK это один из 5, всего лишь в мире существует 5 брендов таких смартфонов, у которых технология или экран для распознавания отпечатков пальцев находится не на задней, а на передней панели телефона. Yeah, the beautiful young lady just showed me the latest Nexus from the Huawei, right? Молодая девушка мне показала телефон Huawei, который... Yeah, I explained why the Huawei put the fingerprint on the rear, because technically it's very easy. Я объясню, почему Huawei именно панель для распознавания отпечатков пальцев разместил на задней панели телефона, потому что это очень просто сделать с технической точки зрения. Yeah, because from a smartphone, here is the antenna, here is the audio box, here is the USB. Потому что у нас достаточно много чего происходит на данной панели. И антенна у нас, и USB-разъем. The fingerprint is very complicated here, so it's really hard to fix technical issues. Поэтому разместить здесь панель для распознавания отпечатков пальцев не так-то просто. Yeah, but why the ZUK we insist putting the fingerprint on front? Because from the user experience, it's a better place. Но почему мы решили все-таки это сделать? Потому что с точки зрения пользователей, конечно, это самое удобное решение. Have you any friend use iPhone? Кто-нибудь из вас пользуется айфонами? А вот у вас, я вижу. So I will talk more about the fingerprint versus ZUK to the iPhone. You know, yeah, to the iPhone. You know, a lot of the applications you go back on the left top. Например, в iPhone, когда вы So you хотите go включить deep to приложение, the applications. If you want to go back, you put the button on the right. или пролистать назад, вы делаете из левого верхнего угла. Yeah, but we have a special design here. You can just click, go back. Но у нас предусмотрено совершенно особое решение. Вы можете просто одним нажатием на здесь и, следовательно, вернуться на экран назад. You know, the young people really love this design, so maybe you can try it later. Молодому поколению, молодым людям очень нравится такое решение. Может быть, вы сами потом можете взять в руки и попробовать. Yeah. The second one, we're talking about the Type-C. Второе техническое решение или технологическая инновация – это разъем типа C. Why Type-C is getting so important last year and this year? Почему это становится настолько важным? Мы заметили появление тенденции в прошлом году, потому что она сохраняется и в этом году. Yeah, you know, one of the key challenges to any smartphones, even iPhones, is battery. Конечно же, одна из ключевых характеристик любого смартфона, в том числе и айфона, это продолжительность или емкость аккумулятора. The more you put your time on the smartphone, the more battery you want. Чем больше вы пользуетесь своим смартфоном, естественно, тем быстрее у вас разряжается аккумулятор. But with Type-C, the fast charge is available, very easy, very easy. That's why we have the Type-C on our first generation, the Z1 product. Но тип C именно как раз эта инновация позволяет решить эту проблему, именно поэтому мы задействуем эту технологию в наших смартфонах. So with this connector, with this spec, you can fully charge your Z1 smartphone, maybe with 30-80 minutes, very fast. Поэтому такой разъем позволяет осуществить очень быструю подзарядку телефона, а оптимизированную зарядку вы можете полностью зарядить телефон, наверное, даже где-то за 30 минут. And also, I can share with you another the accessories we released only in China market now. You know, with the Type-C, there are a bunch of the new accessories will coming to the market this year. Кроме этого, использование такого разъема позволило нам вывести на рынок в Китае достаточно большое количество аксессуаров, многие из них выходят на рынок в этом году. Yeah, you know a lot of the businessmen, you are like the noise cancellation earphones. Знаете, что очень многие деловые люди в путешествиях пользуются специальными наушниками, которые позволяют уменьшить окружающий шум. Yeah, but to any kind of this kind of the earphones, you need a battery for the power supply. Но, естественно, для таких наушников тоже требуется аккумулятор. But with our Type-C, we move the power supply to the battery of the smartphone itself. Но наш разъем в нашем смартфоне как раз и позволяет использовать наш смартфон как источник питания для такого рода наушников. So there's the key advantage to any users because the earphone is light enough. Because with any kind of the batteries,
is really heavy. Это является еще одним плюсом для большого круга наших пользователей, поскольку сам смартфон весит немного, в отличие от достаточно тяжеловесных аккумуляторов. And also, to any young generations, there is a very interesting scenarios because you can plug two earphones into our Z1. One is traditional, another one is this. So you can watch a movie together. И еще, что интересно для наших молодых пользователей, для нашей молодой аудитории, это то, что в наш смартфон можно включить две пары наушников, поэтому можно вместе смотреть, например, с товарищами кино. And also, still today, I think that the ZUK Z1 is the world first. We enable Type-C plus USB 3.0 in the smartphone. Кроме того, еще одна технологическая инновация. Мы первые среди производителей смартфонов, которые используют разъем типа C, и плюс это порт USB 3.0. Yeah. Why the USB 3.0 is so important? Just as I mentioned, a lot of young generations, they spend a lot of time on the contents. And our Z1 products only have two configurations. One is gray, one is white. But with only one 3G plus 4G storage. Почему это важно? Это также важно для молодого поколения. Они пользуются большим количеством контента. Вы знаете, что телефон выходит в двух модификациях, белая и серая, но все равно они работают в модификациях 3G и 4G. Yeah. So a lot of young people put a lot of movies on their smartphones. Поэтому многие представители молодого поколения, например, хранят большое количество фильмов на смартфонах. And with this USB 3.0, it's very fast to transfer any movies from the PCs to the smartphone. И с помощью разъема USB порта 3.0 достаточно легко можно подключить компьютер и очень быстро загрузить любой, даже самый объемный фильм. Yes. So that's why we enable this spec on our the Z1 product. Именно поэтому мы и пошли по пути установления именно такого быстрого радио. Yeah, and also we have this big batteries, so we call the Z1 is a power bank free the smartphones in China. Кроме этого, у нашего телефона достаточно мощный аккумулятор, поэтому мы в Китае даже предлагаем наш телефон, что для подзарядки вам не потребуется носить с собой какое-то дополнительное зарядное устройство или аккумулятор. And also we enable dual SIM. Кроме этого, в наших телефонах предусмотрена возможность использовать двух сим-карт. Yeah, because in China there were three operators. It's very complicated, the environment to our users, but we enable both to that users. And this year, I think the 6th model is very popular in China. That means you buy any smartphone in China market, it can support all of the operators. В Китае существует три основных мобильных оператора, поэтому достаточно сложно это является системой для пользователей. И мы предоставили нашим пользователям возможность пользоваться тарифами и услугами сразу двух мобильных операторов с помощью двойной сим-карты. Yeah. And beyond the hardware, we have a very unique design on our software part. Ну, помимо аппаратной части, мы также уделили и большое внимание программному обеспечению. In China, to the young generations, there is another, I think the top three, maybe top one issues is we call the freezing screen. Вы знаете, основной проблемой использования смартфонов в Китае, особенно для молодого поколения, является зависание телефона, когда вы переключаетесь между экранами. Yeah, actually, I have installed more than 3,000 applications on my smartphones. У меня, например, в телефоне установлено более 3000 приложений. So when you buy brand new Z1s, it's okay, the phone is okay, but 3 months later, it gets. Поэтому, наверное, все сталкиваются с ситуацией, вы покупаете новый смартфон, и он работает достаточно шустро, но через месяц, после того, как вы установите туда приложение, естественно, он начинает зависать. Yeah, so that's why we have a very unique design on top of the Android. Поэтому мы создали специальное программное обеспечение, которое является настройкой на платформе Android. Yeah, in China, we market it as never freeze screen ever. В Китае мы продвигаем свой телефон также под слоганом без зависания.
Yeah, so it's very recognized by the young generation, the target users. Это тоже пользуется успехом у молодого поколения нашей целевой аудитории. Yeah, so we are working on the next generation products. Maybe this one is more suited for the Russian market. Yeah, because the screen size is smaller. The screen size is yeah. So go back to this page. So just I mentioned, with this kind of points, the people can get more discount from the movies, from the games, from the music, right? Вернемся к этой странице, как я уже говорил, с помощью накопленных баллов наши пользователи могут получать скидки на приобретение контента, например, кинофильмов, музыки и так далее. And also, they can get discount from our generation products. А также накопленные баллы позволяют получить скидку на приобретение смартфона следующего поколения. Yeah, so that's our general thing, general beliefs. Any users will spend more time on any kind of the smartphones. Именно на этом и построена наша основная концепция. Чем больше наши пользователи проводят время, глядя в экран своих телефонов. Yeah. So half a year, 1 year later, when you want to buy a new phone, тем больше они накопят баллов, поэтому через полгода или через год, когда пользователь захочет приобрести новую модель телефона, yeah, when you want to upgrade to a next level of smartphones, или перейти на смартфон следующего поколения, yeah, you have this point in your hand. Наш пользователь может воспользоваться скидкой, которую он получит, потратив накопленные баллы. Yeah. So actually, we already run this kind of the mechanism in our smartphone in China market. Мы уже задействуем эту концепцию на рынке смартфонов в Китае. Yeah. Actually, a lot of the Z1 users they spend the point to buy a lot of the accessories, the foils, the films, kind of the connectors. И многие наши пользователи уже тратят накопленные баллы для того, чтобы покупать различные аксессуары. Yeah, so that's why we are waiting for the Z2 release. We'll fully test the models in China. Именно поэтому мы с нетерпением ждем выпуска смартфона ZUK Z1 следующего поколения, поскольку мы уже полностью опробировали эту бизнес-модель в Китае. Yeah, so ZUK is quite simple. We are just start. We just want to fix the quite simple issues. You know how to build up the user loyalties with both the devices and the services in China market. Именно поэтому в качестве стартапа ZUK и задался решением таких проблем, как обеспечить лояльность пользователя на рынке смартфонов. Yeah, so actually there's no shortcut, no shortcuts. I don't know, shortcuts. No. Fast way. No fast way. Yeah, no fast way. Yeah, no fast way. Здесь быстрых решений не существует, нет быстрых способов. Yeah, no fast way, no fast way. Yeah, so that's why we always put user first. Именно поэтому мы всегда в первую очередь думаем о наших пользователях. Yeah, and also with currently the ZUK we have around 500 the engineers. Помимо этого, в настоящее время в компании ZUK работает около 500 инженеров. Yes, and more than 300 the engineering software guys. И из этих 500 инженеров больше 300 занимается именно разработкой программного обеспечения. Yeah, many of them joined the ZUK from the very famous internet service companies in China, for example, Baidu, Alibaba, and Tencent. Многие из них пришли работать в компанию ZUK, уже имея за плечами опыт работы в известных, например, интернет-платформах Китая, такими как Baidu или Alibaba. Yeah, because that's our beliefs. If we are capable of keep giving the product service, we have opportunities in China market. Поэтому мы верим в то, что если мы сможем предоставить хорошие продукты, хорошие сервисы, хорошие услуги, мы сможем задействовать все возможности китайского рынка. Yeah, and we follow the methodologies we are tried on in China market, and we understand the users here in Russia. We leverage the very good Lenovo platform here running in Russia. We work with all kinds of the content providers here in Russia. We still have opportunity to copy these models to Russia.
И поскольку мы достаточно хорошо и детально изучили китайский рынок, помимо этого мы также ознакомились с особенностями поведения пользователей в России, мы верим в то, что мы сможем задействовать достаточно успешно модель, которую мы применяем на рынке Китая, и перенести ее в Россию. Yeah, so that's all for my presentation today. So any questions, welcome. На этом от меня, наверное, все. Моя презентация закончена. Может быть, у кого-то из вас есть вопросы? Okay. Алексей Надежин, блок1.рф. Вы говорили о сверхбыстрой зарядке. Какое напряжение и ток используется для зарядки? Voltage. Which voltage and current used for very fast charging? The ZUK Z1. 5.2 or kind of the 5 volts and yeah. current. Yeah, currently we have a range. We have a range. I asked about How many amperes? how many amperes, how many volts? About amperes, 2 amperes. 2 amperes. And volts? 5 or higher? 5 and higher. Can be higher. How many? Currently we just 5 about 5 pound. 5 и выше. Yeah. На зарядник. Hello, Elton Tyson, Mobile Review. I want to ask you about GD.com, which working on the Russian market and saying that they officially represent your brand here. Yeah. They already sell to Russian customer around 25,000 units of your phone. Yeah. Without any service, customer support, etc., etc. Yeah. How you look on this situation? So you support them, or they just buy it in China and sell it without authorization from your side? And actually, we have a very good relationship with Prezentация.com. It's one of the key e-commerce in China, right? Talking about your questions, that's why I'm here today. We will fix all kinds of the issues. So we'll deliver our product with fully certifications, after service, whatever. Yeah, we will fix that. So it means that they will sell your product as well as you, or not? Right now I could buy it from GD.ru. Yeah. And they insist that they officially represent your site, that it's official product. Actually, we are working on that. Yeah. Maybe it will be one of our channels in Russia here. Okay. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Yeah, Karmelchuk for high-tech project. Yeah. I'm not sure I fully understand the idea of the UK when you play games, watch videos, and gain your rewards. Yeah. So do developers themselves provide you with the content that is unlocked, or are they paid by you? So the users use ZUK phones, and you gain the activity statistics, and analyzing it, you pay for it, or I'm just not fully understand it. Okay, so actually, the developer don't pay us. There's very popular applications running in China. Talking about the movie, that the iQIYI, that Youku, there's a lot of bands. You just do that, that's okay. Because we will transfer your time. How many minutes you spend on this kind of applications to the points. So we don't care about what kind of applications you use. I just don't see the interest of these companies. For example, it's a game developer, Yeah. and they made a game that is paid. Yeah. And I just watched a ton of movies. Yeah. I downloaded from somewhere on the internet on my phone. Yeah. And for that, the game is unlocked on my phone. I just can get all the interest of the vendor or the game developer here. Yeah. So let's talk about the user first. To the end users, just like you don't care about everything, right? From the developers, yes, if you want to promote
I think you promote your application, whatever the game, whatever the other applications to the end users. Maybe you need to pay. We can share with you the end user base and also the user path. Depends on. I just can't get how it works. I understand what you said, but I can get how it works. Yeah, for example, when some new applications come out, right, they have promotions, right? They want to acquire more users, right? So they will have some promotion event to kind of the channels. So they will pay ZUK's money to run the applications on the smartphone. So to say how the performance of from the end users, how many new users, what's the activity rate, what's the average DAU, what's the retention rate. So in that kind of the event, we will have some money from the application, from the developers, only for these kind of things. Because we will put additional dollars more. Okay, thank you. Yeah. Денис Самсонов, Бизнес ФМ. Рассказывая о том, что молодое поколение любит делать со смартфонами, вы не упомянули финансовых приложений. Насколько, с вашей точки зрения, является перспективным функция использования смартфона как платежного средства, и планируете ли вы что-то подобное? You mean in China? Да. Yes. Actually, just as mentioned, the fingerprint wire is so important because the payment in smartphone is very popular in China. You can pay through 支付宝 or through WeChat, and also through all kinds of the bank. They're very popular in China. Именно поэтому, да, мы так уже на самом деле используем наши телефоны, именно поэтому технология распознавания отпечатков пальцев является настолько важной, потому что в Китае используют такие приложения, как WeChat, например, для того, чтобы оплачивать различные виды услуг с помощью телефона. Я ответил на ваш вопрос? Actually in China, the QR code is very popular. В Китае очень популярны и очень распространенны использованные QR-коды. Александр, буквально с Вилсаком вы сказали, что телефон будет в черном и в белом цветах, а у меня есть ZUK в таком деревянном варианте. Это будет поставляться или нет? Yeah. Actually, it's a special edition. Это на самом деле лимитированный Very limited edition in China. Actually, myself. У меня тоже, смотрите, такой. Ну, то есть они будут и ограниченный вариант, и те, кто успел заказать, получат, а потом их уже не появится. If you guys love it, why not? Если вам нравится, почему бы и нет? Мы посмотрим. Если вам нравится. Ну, то есть в зависимости от спроса. Actually, in China, we have some campaigns with a very famous movie star in China. So we will have his name star here. В Китае, например, мы даже такие технологии продвижения используем. У нас есть знаменитые звезды китайского кино, и мы даже просим их, например, оставить свой автограф на заднем плане телефона. Такие есть тоже лимитированные предложения. Понятно, спасибо. Можно тоже есть вопрос? Я хотел уточнить по поводу позиционирования относительно Lenovo. Будет ли он продаваться в тех же ритейл-сетях, обслуживаться в тех же сервисных центрах, что и Lenovo? Сейчас, к примеру, при подсчете статистики продаж учитываются продажи как Lenovo, так и Motorola. Будет ли учитываться в статистике продаж ZUK, или он будет продвигаться как отдельная компания? И, наконец, каким образом будут организованы продажи? Будет ли это ритейл, офлайн ритейл, или онлайн-продажи для более выгодное решение для конечных пользователей? Спасибо. Okay. So you know that's why I'm here this week. I spent 2 days with this gentleman talking about how to leverage the Lenovo platform right in Russia.
Именно поэтому я сегодня нахожусь здесь в России. Мы обсуждаем с нашими российскими коллегами, как максимально задействовать все возможности платформы Lenovo в России. We are still working on that because basically the ZUK, we are e-commerce workers for the business. We just sell the products through online. But we are working on some proposals because the market is different. В ZUK мы сконцентрируем на электронной коммерции и продаем нашу продукцию в формате онлайн. Но в России мы также и рассматриваем другие предложения, потому что рынок еще не отличается. Да, можно я добавлю два слова? Значит, мы в принципе, идея была такая, чтобы именно попробовать реализовать ту же модель, что и в Китае. Мы ее будем пробовать на первом этапе. Дальше, как Эдвард сказал, что все будет зависеть от спроса. Все варианты возможны, но на первом этапе мы будем пытаться делать ровно то, что делается в Китае. Онлайн. Ну, то есть, нет, это наоборот, онлайн в первую очередь, с возможным потом продолжением в офлайне. I have one more question. I have a sample now, and I see that here's a Cyanogen mode. Yeah. Personally, I value the original Lenovo. No, how do you call it? The home screen. So, will there be an option to install it, or if I stuck with the ZUK, I'm blinded to the Cyanogen? So you are asking about the Cyanogen version and the... No. So he loves Edward. Okay. He likes web UI. Okay. I'll share with you the stories. Actually, we are working with the Cyanogen for worldwide release because the Cyanogen has a community for chip around the world. That is why we have a Cyanogen versions for our first release. But we are working on our own, we call it ZUI versions. In Russia, we will maybe. Thank you. Ну, для вас блогер. А там, насколько я понимаю, нету Google Play. И вообще не боитесь ли вы, что наличие Cyanogen отпугнет рядового пользователя? Потому что прошивкой этой пользуется, конечно, но пользуется 25,5 гигов. И на нашем рынке Cyanogen, правда, неизвестен. И другого магазина, кроме как Google Play, люди не признают. Даже Nokia, когда выпускала кастомизированные свои аппараты на Android, в которых не было Google Play, они в результате не пошли. Спасибо большое, да, я с вами согласен. Мы всегда, как я уже говорил, в первую очередь думаем о наших пользователях, о опыте пользования нашими устройствами. Ну. Откуда приложение брать? Даже в Китае мы поддерживаем Google Play. А, там есть Google Play? Google Play. Есть? Да, есть. Есть. Я не заметил, значит, окей. Вас устраивает? Да, да. У меня еще один вопрос. Хотел уточнить по поводу перспективы и следующей модели. Если я правильно понял, то каждый год или чуть-чуть чаще будет выходить одна главная модель, которая будет потом поддерживаться производителем. Или модельная линейка будет шире. И в частности об инновациях, о которых уже сейчас можно сказать. Будут ли поддерживаться, например, карты памяти, стоит ли ожидать цельнометаллический корпус или какие-нибудь подобные функции? Спасибо. So talking about the next generation of smartphones, we are working on that. Generally, we will release maybe 1 or 2 products per year. Говоря о смартфонах следующего поколения, мы действительно занимаемся их разработкой и, наверное, будем выпускать 1-2 новых телефонов в год. You know, from the end of the next month, there are a bunch of the new priorities in China market, start from the Samsung Galaxy S7.
В конце следующего месяца на рынке Китая выходит достаточно большое количество новых видов продукции. But even in that environment, we were very focused on our product, just really small. But we want to make our product very differentiated from this kind of products. Но несмотря на такую высокую конкуренцию на китайском рынке, мы все равно продолжим выпускать наши телефоны следующего поколения. Будем делать все для того, чтобы они отличались от продуктов конкурентов. You will see our products. You will see our Вы, я думаю, тоже сможете увидеть наш телефон следующего поколения. ZUK Z1. Есть слот для карт памяти или нет? Нет. Да, есть. Yeah, because just I mentioned, our configuration is high enough. For example, for this generation of product, we have this configuration. That's why we don't put a card slot, SD card slot on our first generation product. Наш телефон первого поколения, как я уже говорил, поскольку он имеет вот такую конфигурацию, поэтому там нет слота для карт памяти. But we are working on the next generation. Но в следующем поколении В России будут какие варианты с какой памятью? How much memory in this phone? какая память в этом телефоне? 3 плюс 64. Ну... А сколько стоить будет и когда продажи начнутся? Собственно. We will release it. You mean in Russia, right? Имеете в виду в российском? Да, конечно. Yeah, we will release that very soon. Actually, on that .com, you already see the price. How many? Скоро мы решим. Понятно. Все узнаете. So, any questions? Еще есть вопросы? MediaTek or Qualcomm? MediaTek or Qualcomm. For this generation, Qualcomm. For next generation, top secret. So which platform do you like? А вам какая платформа нравится? Oh, there. Both has advantages. For example, on MediaTek, camera works better because of the faster autofocus, and on Qualcomm, the audio system is better because it just works different way. Yeah. So, Там есть свои плюсы, одно и другое, камера работает, да, получается? you're expert. Actually, for our next generation smartphone, we want to make something different from the smartphones. That's why we have a very unique camera platform. So we did. Для наших телефонов следующего поколения мы хотим сделать действительно уникальное предложение, именно поэтому над этим работаем. Значит, MediaTek. Okay, once again, thank you, ladies and gentlemen, and welcome to visit ZUK next year. Not next year, this year. Anytime we will in China, Beijing. Okay. Большое спасибо, дамы и господа, и на всех посетить команду ZUK в любой момент, когда вы приедете в Пекин. And wish to get your full support for not only Lenovo but also ZUK. Пожелаю нам получить от вас поддержку не только в плане продуктов Lenovo, но и по продуктам ZUK. Okay, thank you. Большое спасибо.